Sanibonani bazalwane namhlanje egameni likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu sesikhona. Sitawukhonza uNkulunkulu. Diveleni sijabulile bazalwane ngathi nje sijiwe nje seBabylon. Angathi banjani lokwazi abantu basuka eJerusalem. Kodwa nje ngathi thunjiwe seBabylon. Kanti phela mesivele siphambi kwayo inkosi. Sikhonza uNkulunkulu. Ungesabi nawe njalo endleleni yonke ungesabi nawe njalo endleleni yonke ungesabi wena uyekelana wena ulahlanga hlala useduze nathi njalo noma sihamba esigodini sethude lokufa savitha uthangeke ngesabe ngoba wena ukhona endlu lapha ngeke ngife ngoba simakadze ungakimi umuntu angentani nje siyabonga Nkosi namhla emini ngegama lika Jesu Kristu thuba lelihle sonzela phambi kwakho uNkulunkulu siyakhothama Nkosi ithi bayethe wena wedwa lohlele esihlalweni wena wedwa lonemusa wena wedwa lothando uyamangalisa Nkosi kwenta kwakho wehlukile Nkosi akufanane kwenta kwemuntu baba wethu ongcwele uNkulunkulu omuhle
kuyakukhadimulisa, kuyakuveta kugcwele umusa. Kusele moya ongcwele sibheka kuwe, kusele moya ongcwele sencika kuwe. Nakulesikhathi baba egameni kaJesu, have your way, oh my God, emkhathini wethu namuhla ngegama likaJesu. Sinje ngeyakho indlela ehlukile uNkulunkulu engcwele egameni kaJesu. Hlangatha nedzingo saloya Nkosi nesanamuya uNkulunkulu engcwele ekuseni babeka mhla. Ngiyathandaza Nkosi esefike ebukhoneni bakho uNkulunkulu engcwele angajika njalo uNkulunkulu omuhle lesidingo lanaso namuhla ngegama likaJesu ahlangabeteke uNkulunkulu engcwele likaJesu Kristu simnikela kuwe ngoba akekho Nkosi wethu kuwe wasuka njalo wajika fanana uNkulunkulu engcwele lofike kuwe noma ngetinyembeti yesuka noma takhala ujikale uhleko namhle kuseni babe siyabonga namhle kuseni uNkulunkulu siyabonga egameni kaJesu thusa yonke imimoya thusa onke amandla emkhathi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha amongcwele thatha indzawo namuhla sikunika udumo namandla nebukhosi nenkazimulo egameni kaJesu Kristu Nkosi. Amen. Siyabonga bazalwane, siyambonga uNkulunkulu muhle uyinkosi namuhla, siyamthanda. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Asambeni ke sengathini ya Matthew sahluko sika 19 Matthew 19 Kala kona verse 16. Someone came to Jesus with this question. Verse 20. Someone came to Jesus with this question. Teacher, what good deed must I do to have eternal life? Why ask me about what is good? Jesus replied. Yes. There is only one who is good. But to answer your question, if you want to receive eternal life, keep the commandments. Yes. Which ones? The man asked. Yes. And Jesus replied, you must not murder, you must not commit adultery, you must not steal, you must not testify falsely, honor your father and mother, yes. Love your neighbor as yourself. I've obeyed all these commandments. The young man replied, What else must I do? Jesus told him, if you want to be perfect, go and sell all your possessions and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. But when the young man heard this, he went away sad, for he had many possessions. Then Jesus said to his disciples, I tell you the truth, it is very hard for a rich person to enter the kingdom of heaven. I'll say it again. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Okay. Asamba sen Mark chapter 10, verse 17. Actually 17 na 18 pela ko. Verse 17. As Jesus was starting out on his way to Jerusalem, a man came running up to him, knelt down and asked, Good teacher, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus asked. Only God is truly good. But to answer your question, you know the commandments. You must not murder. You must not commit.
elivelayo la sifunza khona bazalwane sifunza encwadzini yaMathewu impeleni lama 3 gospels anayo lendzabo mathathu uJohane kuphela lo ngabhali ngayo kodwa Mark naMathewu naLuka uyabhala ngalendzaba le indzaba yemfana babheli lapha a rich young ruler kulamalanga bazalwane ngihlusha lemoyeni wami impilo yaphakathi ufuna kuphila maphakathi ufuna ngene embushweni waphakathi ulwelwa kungena ku-achieve umbuso waphakathi kunako konke umuntu la achieve emhlabathini kungaba kunenge abe nako kungaba kuhle thandzeke kumjabulise abhale Jesu athi kuyamsitana umuntu ukuthi azuze live lonke bese ugcinene alahlekelwe kuphila kwakhe iyangihlupa lendzaba yokufuna kuphila hayi nje kuphila but impilo yaphakathi ngengathi emalangeni endlulile ngathi impilo yaphakathi angeke siqale uma sifika lena kodwa impilo yaphakathi siqala uma singene siqala saphila nje lomhlabathi uyiqala namuhla mhlazana wemukela Jesu uqala impilo yaphakathi uqala lohambo lwempilo yaphakathi ngamagama impilo yaphakathi uyithola emhlabathini iqala emhlabathini oyiqala isongane kwelithuna oyiqala isongane kwelithuna kodwa uyiqala ungala kwelithuna bese ke uyayithola impilo yaphakathi so yangihlupa lenzaba kulamalanga leyo mpilo yaphakathi la sifunza khona sifunza Bible indodana maka indodza lebakade ayicebile le ndodza lebakade ayicebile lelinye iBhayibheli lithi ayingumbushi lo munye liniswa lithi ayisikhulu yayihloniphekile le ndodza uma ukhuluma ngehlonipheka uma ukhuluma ngekubusa yinto lelo abantu lamuhla yinto lefuna abantu lamuhla haleluya umhlaba unje indzaba yokubusa uketulwa lo kume lo sasa sidwena lo indzaba kubusa umhlaba unje namuhla indzaba yokufuna ipossession boya put 9 zawo yakhe hla enza yakhe hla indzaba yokufuna ipossession imali bantu bayifuna ngayo yonke indlela indlebo bantu bayifuna ngayo yonke indlela noma seyibini utohlala makela noma seyibita kubulala umuntu akanenzaba umuntu kubulala kuze kuthi akhone kuba nengebo akanenzaba kuvula indlela noma kuthiwa izimanganane ngesibhamu ayidlela kuthola ingebo kuyevakala bazalwane bafuna ingebo bantu mhlaba unje indzaba yengebo funa kuba kahle funa ngene engebeni haleluya haleluya lento ibibhlungu ngoba seyifohle yasiyangena sebandleni laNkulunkulu kulamalanga kugcwele lawuthi kulamalanga kunebantu mabasepulpit basekonzweni abakayeni kofuna umusho kodwa kofuna ingebo abanendzaba nemusho abane
abanendzaba na Jesu naNkulunkulu cha abanendzaba naye labakufunako bathi sifuna umbuso ngoba sesibonile esontweni kudliwa bafuna imbuso bafuna imali bafuna phila ngcono haleluya haleluya iyathinta ke lendzaba yombusi lo lethi baphele ecibile anako konke abuya hlala emakehlahle asilo sakhe angeke uhlala nasilo sakho amhla nikwani lento talithi yayitebile yayingumbusi yayibusa abayabhali bathi ngenteka yayibusa esinagogeni ingumholi khona iphethe sinagoga ingumholi busa labanye bathi kungenteka lendoda ukuthi yayingumbusi leyayisha ingeke yema-difference yabe 21 abusa dolobha ngenxa yendlela lebeyihlonipheka ngayo ngendlela leyayidume ngayo ngendlela leyayitenta tintfo ngayo ngoba ngomlandela lendoda lena ithi yayiphila kahle ngoba nazo sontweni yayikhona imithetho yonke yayigcina kahle ankulume bazalwane imithetho yonke ayigcina kahle le ndoda uyifama sayibuta Jesu akatshela Jesu athi kunye lokumele kwente ungabulali ungaphili ungebi ngamfisa ukubuka amakhalane wakho ithi elokho lena lokhu ngikugcine kusukela ebusheni sikhulume ebusheni uyayibona indoda ukuthi impilo yayo yayikahle nasenkonzweni yayikhona kodwa kunento ayishota lapha kiyo ebazalwane imali nengebo nedumo nekungena esontweni akukwenti kube nempilo yaphakathi angiphithi nekushumayela akukwenti kube nempilo yaphakathi qinisile bazalwane siyawumangala masifike ezulwini kunebandla umhlaba abahloniphekako labashumayela kwenteke tintfo bala umhlaba dumile kodwa ufike ezulwini ngekwakhanje uyawumangala sizathu abekane nendzaba nempilo yaphakathi yevakala bazalwane bekathi bangile ngesontweni ngiphenile ngashumayela ngahamba ngaphila impilo yami akunendzaba akanendzaba nempilo yaphakathi kodwa le ndoda lena lithi yakhathateka ngikubona asekhuluma nawo lokunye bazalwane betest le testa ngayo impilo yomuntu lokunye lokumele ukubone kumlokushumayelako makethana lempilo yakhe makaphambi akushumayele ayikhombe ibone kuye impilo yaphakathi kulo muntu oshumayelako mbone uNkulunkulu eish nathi manje angivayo awusugcina emagameni awusugcina etilimini nekuthi utheka njani ivesi uexpose njani magcini lapho sasomfika shumayela nakuye ikhona impilo yaphakathi la kulo muntu unyangiva bazalwane yendoda le yayingumbusi yayinawo kodwa kuJesu kunento leyayibonakala ayiphethe Jesu ayiveta kakhulu ngesikhathi aveta impilo yobuNkulunkulu aveta impilo yaphakathi ngevakala bazalwane yayibona le ndoda ukuthi lento nemshada ngayo uma ngafika indoda naye nangibabe nami nambuza ngayithola nyangiva bazalwane bantu bayakhuluma la ngaphandle bangemabeka emasuku
bangemabeka babe masuku kodwa sanalibeka bo lempilo yaphakatha ikhona uyakhomba lumbuso lempilo ngoba lempilo yami njengemshumayeli ifnempilo ngoba kulembuso nodako kunempilo yaphakatha njengemshumayeli ngamshumayeli mina ngikhombele yomula impilo kufanele kwenjalo lento ke yambona Jesu akhomba impilo yaphakatha akakuya ukuthi unekhambi lempilo yaphakatha Bible lithi ke eleswati manethi nakufana ukuthi le ndoda yedwa Jesu ngevakala bazalwane yafike yathi ngiyamthanda Matthew ngoba le ndoda khona correcta ko Matthew na Jesu la ithi le ndoda yini what must 16 verse 16 ninyentani yini engayenta And behold, yes one came and said unto him, yes Good master, yes what good thing shall I do what good thing shall I do fasibambena ke bazalwane lo muntu lo ucabanga ukuthi ungene ezulwini fanele imisebenzi emihle funa ngento lokuhle hallelujah funa ngento lokuhle what good thing shall I do yet isinziso you don't work for it you are given free of charge yevakala bazalwane izinto njalo kodwa bazalwane ima yena ubuka madina imithetho wathi akhanda le ndoda yamasula akhanda igcina imithetho akhanda yawugcina kahle umthetho yathi ngicabanga yathi Jesu yathi ngicabanga ukuthi afike athi correct wenta kahle yevakala bazalwane fika athi wenta correct wenta kahle but noma sawugcinile uthi ngingentani ngoba kunento lesikhala phakathi kwami kunento lengishoda ngayo sekugcinile umthetho there is something lacking in me I don't have eternal life anako lo nako mina na Jesu hallelujah impilo elikholwa angiphinde kuye akathi wakhola bayibona athi anako lo nako masuku yakufuna mphindi impilo elikholwa uma ibona umuntu ongakholwa ufuna it yabo anako lokulaka nanako wamasuku bayimasuku nempilo yaphakathi bayimasuku uma uyembusweni phakathi but yana nako mina ngide ento ngingeta njani kuhle kuthi ngibe nako nako wamasuku ngoba le ndoda yayifuna nako bekuJesu fanele babazalwane fanele le ndoda yayifuna nako beyibona kuJesu lengenako yona ngabagaba siyethe bakholwa asiphile that way that bad but siyayifuna lempilo lesingenayo nayo wena ngevakala bazalwane saphile njengabo bangabona lutho nje abantu ukukholwa sophinde kodwa bangabona lutho ukukholwa ufane nabo ukholwa kahle wena kahle sikanjani mafela uthi le ndoda Jesu abedzabula endlula iJericho ahamba endlula Jesu aphumile edolobheni indlela ekhathatheke ngayo lithi yagijima he ran Mark chapter 10:17 lithi he ran for and he taught saying unto them Mark 10:17 As Jesus was starting out on his way to Jerusalem, yes a man came running up to him. the man came running unto him yena njalo bazalwane yeda igijima Namakama lokugijima kwayo I must not miss him
akufanele ngimluse. This is my chance. This is my moment. It's as if abendlula ngasedolobheni langakibo sendaweni yangakibo. Yeva hayi nani ngasodlule soyasithele eJerusalem. What angifuni angishiye. Lithi yaya igijima. Ushuthilo. Usho the need phakathi kwayo. Niyangeva mzalwane. The need phakathi kwayo. Lesimo sayo. Lento yayifuna mbamba. Inkosi imbusile. Yayifuna mbamba. Ithi kasibili yakwenda yafike yaguqa ngemadolo. Son of humility. Son of humility. Hey. Aketshwala. Mafika nje lapha sino athi noma kanjani aguqa ngemadolo. Akakasho akithime nje fika aguqa ngemadolo. You will see something serious afuna ngisho mfana. Fika amabele tata amabele abathole namabe aguqa ngemadolo aguqa phansi amuke emehlweni. It talk more than words. Yana kusho ku lenkonzo yakhe yashintsha kunesidingo lesikhulu namuntu na. Ukhola ufuna kumentele kona. Ngevakala bazalwane. Lithi yawa yakithoba yawa phambili afike yathi master. Uma khuluma nga master maJusi bekhuluma ukuthi you are a teacher. Ngilekelele. Master. Hallelujah. The master ngelekelele yet as a disciple, as a scholar, wanting the master to tell him or to teach him what is most needed in his life. Yet njengemfundi lotofuna kuthola usizo entweni ebade kakhulu empilweni yayo la idingile. Lomi uthi wesine uthiyeka with obedient. Ingathinga usho ndawenda konke lakushoko. Ndawulalela konke lakushoko. Hallelujah. Ifike ithi ngita njani kusengene embusweni. Ngiyente njani kusenjani bazalwane. Uyabona ukuthi imali yami noma ngidinile angeke imfake embusweni. Yavakala bazalwane. Ngeke imfake embusweni. All right. Bilale no Matthew no for the verse 17. Why ask me about what is good? Why ask me about what is good? Yes. Jesus replied. Yes. There is only one who is good. There is only one who is good. But to answer your question, if you want to receive eternal life, keep the commandments. If you want eternal life, keep the commandment. Abesafuna kuphila ngale life. Vela mnyenja khuluma but it's America. That I will not be defined by this, the words of this book. I will live the way I want to as a pastor. It's just if you want eternal life, gcina le mithetho bazalwane lo bhalela wethu bambeni bazalwane bambeni bazalwane impilo yayiva Jesu akayilahli imithetho leshumi ngiyabona mos akayilahli imithetho leshumi ayamagama
uthi lemithetho lokukhuleshumi ibalekile ukusita kule mpilo yaphakathi ukhona ngena khona. Uyangiva? Angiva. Lemithetho lelishumi, the words that are written here, abalekile ukusita wena uzoachieve impilo yaphakathi. Nangiva bazalwane. Ngoba so sinzisiwe, you are guided by this book. Uphila ngale matimisho ngale ncwadi. Wayekela lokushiwo ngile ncwadi le. God. Noma khuluma ngedili ingilosi. Awinza. Angeke uyibone impilo yaphakathi. Yevakala bazalwane. Jesu akayilahla ukuthi usube nempilo yaphakathi qhubeka sisiphila wena njani. Keep the commandments. Keep the commandments. Which ones? The man asked. Wasiyabuta ke lo ngiyiphi lemithetho leshumi? And Jesus replied, You must not murder. Yes. You must not commit adultery. Yes. You must not steal. Yes. You must not testify falsely. Yes. Honor your father and mother. Yes. Love your neighbor as yourself. Yes. I've obeyed all these commandments. I have obeyed all these commandments. The young man replied, What else must I do? What else must I do? Because I need the eternal life. Yes. Jesus told him, If you want to be perfect, go and sell all your possessions yes, and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. usiye Jesu izinto zale leqebile ikwente konke lokho emhleshweni uyayibona ethi kangakanani, uyayibona ethi hlupha kangakanani, ulukhuni kugcina emhleshweni leshumi. Loma babeli lithi ungephula munye wayo ufuna ukuthi yephule yonke, but le ndoda yathi mise uthi ngikwentile konke usiye Jesu. There is one thing needed. Unye lomelo kwente nyana uzopheleliswe kini. Lemithetho lelishumi iyodwana angeke kufake. Bambe lokho bazalwane. Angeke kufake. Kunento nje sayibona ngale ndoda nale. Ubona inhlitiyo yayo. Inhlitiyo yayo ayikho uNkulunkulu, ayikho uJesu, kodwa lenhlitiyo yayo isengcebeni yayo. It's there. Noma inhlitiyo isengcebeni ngawudenta mina ngilunge ngeqina umthetho. All right. Sambe. Atinia John 17 from verse 3. John verse 3. And this is the way to have eternal life, to know you. And this is the way to have eternal life. This is the way. Lento la ethi ingenta njani kuhle wena kuphila lo phakathi nami wazalwane. The answer says this is the way to have eternal life. Yes. To know you. Jesus uthi kukwati wena uNkulunkulu kweqiniso. Le ndoda utshela ukuthi ayingamadi uNkulunkulu. Kodwa yayigcina imithetho. Uyangini bazalwane. Yayigcina umthetho. Yayingamadi uNkulunkulu. Yayinendzaba naNkulunkulu. Yayingamfuni uNkulunkulu. Yangiva bazalwane. Yayingamfuni uNkulunkulu. Uyise nayi ke impilo futhi sinswati. Verse 3. Chapter 17, John
Sizwa. Naswa. Kuphila lophakathe ngilokho. Uthi bakwati wena. uNkulunkulu lo nguye yedwa weleqinisho. Wadala naNkulunkulu ukukunika impilo yaphakade. Qhubeka masibili. Bamati na Jesu Kristu lomthumile. Uthi Jesu kule ndodana liyayihlela indlela ecebile. Sengisa konke lonako. Lahlekelwa. Unamatheza inhliziyo yakho kimi. Ngithatha amplified malona. Amplified. And this is eternal life. And ngifuna le make chapter 10 chapter 19 make 19 verse 19 verse 19. Jesus answered him. Yes. If you would be perfect, Yes. that is to have spiritual maturity, Yes. which accompanies self-sacrificing courage. Yes. Go and sell what you have Go and sell what you have. Yes. and give to the poor, And give to the poor. and you'll have riches in heaven. And you will have eternal life. And come be my disciple. And come and be my disciple. Yes. But when the young man heard this, he went away sad, grieved, and in distress, for he had great possessions. Yang lupa dengan zat amplifier yake. Classic magisa yangu na magisa tot. Yang tot. Alright. Uthi Jesu hamba utsengise amakama. He is appealing to the hearts. Freshitiyo. Ufuna kuyisusa. Ngaba indzaba yekholo asiqale ngimthetho. Ayiqale ngimthetho. Iqala ngekwathi Jesu naNkulunkulu bese yaphinda umthetho. Ngabet kwala. Ayiqali ngedina inotho umthetho. Kodwa iqala ukuthi imati Satane bese ngiyakhona kulandzela imithetho yakhe. Ngiyavakala bazalwane. Like iBhayibheli le ndoda le yesuka kuJesu. Inhliziyo ebuhlungu. So close, yet so far. Ifike empilweni yaphakade. Yaguda phambi kwayo. Yasuke empty-handed. Yaswele usizi. Yaswele usizi. Siza ayifuni kunika inhliziyo yayo. Inkosi. Kuyavakala bazalwane. Asekhuluma nawe ngiyathandaza. Kungena esontweni. Akukuniki impilo yaphakade. Asekhuluma, you are close. Uphambi kwayo impilo yaphakade, but it's your choice. Uphuma iphethe lapha emnyango. Niyangizwa bazalwane. Kugcina imithetho yeBhayibheli nemithetho esonto akukuniki impilo yaphakade. Niyangizwa bazalwane. Kunebantu bathi ngone angifuni kwephula umthetho esonto kana bathi bana Beyathi bangafuna ukuthola uthi mase ndiyenikele kuye ndoda ngiyekele indodze bani Dos angiyekele ini endodze bani Khuluma sombele
uma sentinikele kuye utakuthi phela mina angisajoyi ngoba lo friend uyaphakathi lo dibene nayo bese uphinde ngomthetho uthi yena akasajoli ngevakala bazalwane bangene esonweni babambile kodwa lekathi bevakala nkosi evakala ukuthi uma ngayidzabuka ngihambe nyalo ngiphila kwaphakathi ngiyawulahlwa kodwa babe ngoba le ndoda yabamba ingebo yabamba into yesikhashana yabamba into emshushwana yathi angibambe but uhlula u-understand igama lempilo yaphakathi ukuthi injabulo yaphakathi ngoba la lephathile kwesikhashana abafuni noma sebashumayela abafuni Jesu ngelekelele basuke kuphi bashumayele bokwete manyala bagilesho banathe baphike basuke shwele abanendzaba nempilo yaphakathi phela mawathola udumo bahlonishwe esondweni bazalwane ngikhulume namhlanje le mpilo layifuna le ndoda le it was so important. It was so important. Ngilesiluse kona. Ngilesibekele kona. Ayikaseke. You cannot tell. Bible lithi shothi emehlo akazange abone indlebe azange ife. Nemqondo usankabana ukuthi ngifika la njeko impilo yapha ngilesilungisele kona. Ngilesilungisele kona. Kusitshela ngesibili ukuthi impilo yaphakathi ashumayele lide bakethwana nalabayitore bayibonaka nalabona Jesu bebayibona ikhona iphatheka akawuza kuyena uma sinempilo yaphakathi akawuza kuyena lebabona Jesu bayibona ikhona impilo yaphakathi abasibambi ngenqotho yevakala bazalwane asinibambi ngenqotho ikhona impilo yaphakathi lo uhlungu lendoda yafike kiko seyibambile yakuphambi kwako but yahamba engenako lethi yesuka inyokubele asawuthi ke Jesu khulukhuni kumuntu lobambelele etintweni takhe nakafuna hlekelwa ngito hayi phela angifuni ukuthi njengile mina ngoba umbambile zemuntu nje ujingile nje zemuntu nangeva mos lolo kubambila kusona unjingela ke ubambe nje kona ukudedela kona ubambila ufuna ehlwela nako uyethi khulu kumuntu obambele enthweni angafuni uyiyekela ungene ezulwini hayi lo njingile bazalwane kodwa nje ezulwini ngiyangefa dikhona nje yakho kodwa ezulwini kodwa ulukhulu kumuntu lobambele esonweni labafuna ukusiyekela khulukhulu kumuntu lokafisa into anikele impilo yakhe ayibelethi umuntu lolahlekelwa logodla kuphila kwakhe uyawulahlekelwa ngiko kanti lolahlekelwa ngiko ngekukunika Kristu uyakuzuza ngiyavakala bazalwane logodla impilo yakhe khulukhulu kungena ezulu noma ngayizama yonke imithetho leshumi noma ngayizama yonke imithetho esonto angeke imside angeke imfake empini phakathi haleluya lithi Yesu wa Jesu inokubele le ndoda Yesu ngasimnanzi ndastamuhla yini lebambile usengatholi impilo phakathi lokuthi uhlangana na Jesu umahdi uNkulunkulu aphandle kwakho lokho singahlala nawo unikele wente konke sijabule sayidandla but wena uyemlahleni kwaphakathi uyemlahleni le ndoda bengazama iguquke yaya elahleni kwaphakathi ngiyamthanda lokwentiwa Zakeo
Zacchaeus ngesingisi. Bible lithi na Jesu bephuma eJericho. Lithi lehlitweni yakhe yaba lenhliziyo yokufuna umbona Jesu. Yathi liBhayibheli lithi wagibela gcwele ehlahleni eTulu. Sekhohle ngalamhlanje bamasoko. Siyaphila life. Sifana. Siyaphila sihle. Gibela kiso efika Jesu lesihlahla. Ambona wambili Zacchaeus uyehla phe ungenisa kakho. Omefika Jesu kaZakheus bamsola benta konke lokho nalokulandzela. Zacchaeus wabona impilo yaphakathi la I cannot miss it. Before even asking, lithi washukuma kuJesu. Akasho lutho Jesu akensile nje. What? Half emcebo wami. Ngiyophala lapho yini? Nangeva usi. Half emcebo wami. Ngiyophala lapho yini? Wesho lapha wonke thatha umthelo wangamthetho ngakubuyisela buye phindekane. Yasukuma inkosi. Izinto zoyifikile. Isifikile. Ngamagama Zacchaeus lesefika Jesu endlini. Ngiyatinikela kuhamba le ndoda. Ngiyatinikela kulo babelo. Angifuni intebo. Ngiyalahlekelwa ngiyo. Ngenxa ngisuse nangibabena. Nalo kuphula nangibabena. Kuna inthotha nale Jesu. Yafuna kiyo ngamalahlekele lenabo. Ufike evangelini uyalahlekelwa. Uyalahlekelwa. Bangafuna ulahlekelwa utawunyukubala. Njalo ndoda liyajika. Yayithi kube utawunyukubala. Yanyukubala. Walahlekela Zacchaeus wasusa umbuso. Asayiphilo yaphakathi. Asibeke dinyawo. Lapho kukhona umsindisi wethu asifela lapho kukhona umsindisi wethu asifela wasifela